What kind of knowledge is important so that we can actually can have a strong, powerful intent without doubt any intentions? First, glad to be here among all the manifestation gurus. I'll start with one underlying common thing that all of us have been saying. Like Shreyan started with the emotions, the state of emotion, state of thoughts. I would say consciousness, right? Consciousness is nothing but our level of thoughts and emotions. So, like Deepak Chopra in his book Meta Human, right? He says every one of us is a meta human. We can manifest or we can create. He doesn't use the word manifest. We can create whatever we desire, but it depends on the level of consciousness. And again, like some of the panelists mentioned, if I'm the level of more material consciousness, I'd probably want to manifest something materially, and obviously it will take a lot of time because of the level of consciousness you are in. And again, level of consciousness is about feeling the emotions, feelings, it's about feelings and emotions, and thoughts trigger our feelings and emotions, right? And the second point of consciousness is also about the neediness, like Ramaraju sir said, right? If I want something so bad, and if I start doubting, and if I don't have a second option, right? Sometimes the attachment of it, we talk about letting go, right? So as part of the consciousness. So I want it, and then I let go. Doesn't matter what happens, I'm okay. So for me personally, right? For me personally, I would say active and passive. I would say passive manifestation is more about there are cases where I had a desire. It'd be good if I take a sabbatical and work for Pyramid Valley. That was a desire I had several years ago. And then I left it. That is all. I didn't actively wanted to process that manifestation. Right? I didn't even know how it will come and it will come. But magically when it came and I looked back and connected the dots, right? A few years ago, I happened to go on this assignment to London, and I happened to be in a very expat plan of expat corporate plan because of vice president there, and that resulted in many-fold financial benefits, which resulted in a corpus that I was okay to be without a salary for a few years, right? So that happened. When it happened, I connected dots and I told Patriji what happened. Patriji just smiled. I told it is magic. Patriji just smiled, and later I knew that is how life is supposed to be. It's supposed to be magical. All of us are supposed to can manifest. It all depends on our level of consciousness. So that I would call it as passive, right? A lot of things like that happen, the way stillness retreat, way a lot of programs happen. You go with the flow. You have a desire or intent, whatever you call, and you need to be at a higher level of consciousness, and then you don't doubt it. So comes or not comes, I'm okay with it. And because, again, one of the panelists said, it is more for others, it happens. The second thing is active manifestation, more I would say add the element of visualization, right? I've always used it in a more tactical manner. For example, a retreat is happening or Buddha Purnima is happening in Pyramid Valley, right? And I visualize, it's more about feeling. I just want people to come to Valley, have a wonderful time, go back home safely. And there's a lot of time happened with weather. And I keep thanking Patriji. I always say, Patriji, your department is weather. So I always think, okay, so this 4 days, people should not be, shouldn't be suffering or having pain because of weather. Right? Weather should not bother. Okay, bother is the right word. Weather should not bother any programs, anything that's happening. Most of the retreats, most of Buddha Purnima, that's how it happened. And I just visualize how people go back home, smiling, safe, reach their homes. Till that time, I have that feeling. Till the retreat completes, and I have that feeling of holding it. That is all. How it happens, it's all left to the universe. Like Patriji said, what the desire or the thought comes from us, but how it manifests, it's more the prakriti, right, the nature. So again, one last reference to another book called Power versus Force by David Hawkins, right? So he says if you're at a lower level of consciousness, you will get what you want in this lifetime or many lifetimes, like Patriji also mentioned. When you are on a lower level of consciousness, lower level of emotions, like doubt, guilt, shame, fear, and all that, you will get it, but you need to apply a lot of force, a lot of effort, physical effort, mental effort,
right? It might happen in one lifetime or multiple lifetimes. Whereas we are on a higher level of consciousness with love, gratitude. In fact, when we do things for others, it's more about gratitude, it's more about love, right? So then you're at a higher level of consciousness, you'll be able to manifest with less energy, less effort, right? So that's the beauty. Even Deepak Chopra says that the time between your desire and the creation depends on your level of consciousness. If you are at a higher level of consciousness, you'll be able to manifest it within no time. Whereas your lower level of consciousness, it might take a few lifetimes for us to manifest what we want. So that's been my knowledge that I've gained. And then on the lighter note, I've also tried a lot of textbook manifestation examples right from the movie Secret released, and it never worked for me. And later, when Shreyans and Chandra started doing it, and then Patriji started talking about it, two things: the feeling of emotion, and the second aspect is letting go, right? Not direly wanting it. It's like intuition, right? It doesn't work when you really need it. All your life is dependent on it. It doesn't work. So that has been my finding, and this is how I've used whatever we call as manifestation in my life. సో సాగర్ గారు చాలా చెప్పారు. ఒకటి యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ మేనిఫెస్టేషన్ అన్నారు. ప్యాసివ్ మేనిఫెస్టేషన్ అంటే నేను దాన్ని పత్రిక గారు చెప్పిన దాన్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సంకల్పం చేశాను. నేను ఒక సబాటికల్ తీసుకొని 1 సంవత్సరం బ్రేక్ తీసుకొని పిరమిడ్ వ్యాలీకి వర్క్ చేయాలని సంకల్పించాను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం. నాకు తెలియకుండా ఒక 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత సడన్గా నాకు అవకాశం వచ్చింది. అవకాశం వచ్చినప్పుడు నేను దాన్ని వినియోగించుకున్నప్పుడు చూసుకుంటే నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ని కూడా చక్కగా నాకు తెలియకుండానే పెరిగింది. నేను సంవత్సరం రోజులు ఒక శాలరీ లేకుండా ఉండి వర్క్ చేయడానికి కావాల్సిన అంతా కూడా నేను సమకూరింది. నేను సంకల్పించుకున్నాను, ఒక అద్భుతమైన సంకల్పం ఉంది, జరిగిందని చెప్పారు. దాన్ని ప్యాసివ్ క్రియేషన్ అన్నారు. అదే యాక్టివ్ క్రియేషన్ అంటే ఇప్పుడు పిరమిడ్ వ్యాలీలో ఒక పెద్ద యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు, బుద్ధ పూర్ణిమ ఫంక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఊహించుకుంటాను, అక్కడ విజువలైజేషన్ చేస్తాను, ఊహించుకుంటాను. ఈ 4 రోజులు అద్భుతంగా ఉండాలి, అందరూ సేఫ్గా రావాలి, చక్కగా నేర్చుకోవాలి, వెళ్ళిపోవాలి, వాళ్ళు హ్యాపీగా వెళ్తున్నారు అని చెప్పేసి నేను ఊహించుకుంటాను. అంతవరకే టాక్టికల్గా, అంటే ఆ టెంపరీగా అక్కడ అవసరం కాబట్టి నేను ఆ విజువలైజ్ కూడా చేస్తాను, దానికి ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ యాడ్ చేస్తాను. ఆ విధంగా నేను రెండింటిని వాడుతాను. యాక్టివ్ ఉంది, ప్యాసివ్ ఉంది, రెండు కూడా జరుగుతుంటాయని చెప్పారు. ఓకే, సో అయితే ఈ చేయడానికి ముందు వైబ్రేషన్ బాగా ఉండాలి. అగైన్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ ఫ్రమ్ వాట్ శ్రేయాన్స్ సెడ్. ఈ డేవిడ్ హాకిన్స్ బుక్లో ఏం చెప్తారు, మన లో వైబ్రేషన్లో ఉంటాయి, ఫ్రస్ట్రేషను, యాంగరు, గిల్టు, ఇది జరగట్లేదు అనేటువంటి కోపాలు, చికాకులతో ఉంటే మన లో వైబ్రేషన్లో ఉన్నప్పుడు చాలా కష్టపడాలి. వస్తుంది అక్కడ కూడా, కానీ చాలా కష్టపడి చేస్తేనే వస్తుంది. అదే ధ్యానం ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మన వైబ్రేషన్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతామో, ధ్యానం ఉంటే అప్పుడు చక్కగా చాలా తొందరగా వచ్చేస్తుంది. మనం అనుకున్న దానికి, మన జరిగేదానికి ఎంత తక్కువ టైం ఉంది అంటే, ఎంత తక్కువలో అయిపోతుందంటే అంత ఎక్కువ వైబ్రేషన్ ఉంది, అంటే అంత శక్తి ఉంది. ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే మనం అంత యొక్క సోల్ పవర్ని వాడుతున్నట్టు లెక్క అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఆ విధంగా సాగర్ గారు చెప్పారు. సో చిన్నవి నేను ట్రై చేశాను కానీ నాకు అవ్వలేదని కూడా ఒక లైటర్ విన్లో చెప్పారు. ఓకే, సో సాగర్ గారు దాంట్లో డూ యూ ఫీల్ యూ పుట్ టైమ్ యాజ్ అన్ ఎలిమెంట్? నీకు అవ్వలేదు అని చెప్పిందని ఇంకా టైం పెట్టుకుని అవ్వలేదని అన్నారా? Is it because of why you say it is not because it is some time is you taken as a thing and say it is not happening? Yeah, so maybe time was an element because I had those were bound. It had to happen within a certain time, right? And it did not happen. That is why I'm saying it didn't.